Всем привет, с вами Хвастович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных». И сегодня я с Ольгой шоу на одном из ивентов, организованных специально для того, чтобы собрать комьюнити и помогать семьям малоимущим строить им дома, делать бесплатный ремонт. И на самом деле для меня это просто взрыв мозга, потому что я не могу представить, чтобы у нас где-то такие организации в Беларуси, там, в России собирались люди и просто помогли кому-то построить дом. So Matt, I just told about what's going on a little bit. So you're organizing this, and could you tell in a couple of words what is it all about? Sure. So the focus of events like this is really to strategize direct engagement with the community and let them know that we're a presence and a resource for them. Oftentimes, nonprofits in the United States find themselves in a position where you have to come in, you have to learn about the community you want to help. It's mismanagement to actually go in and assume that you know about a community before you really do. You need to learn their process, you need to learn about cultural mannerisms. You need to have respect for that neighborhood before you're actually going into it to actually assist. And learning about the strategy and engaging with that community requires you to actually exchange as much as possible through events like this, information and dialogue, food, whatever it might be that's going to assist in letting people get to know one another. And it gives us a better strategy for actually engaging the community as we move forward. Ну, то есть, то, что он говорит, что им, в принципе, все, что надо для начала. Ты не можешь просто прийти в какую-то комьюнити, в какое-то сообщество и организовать такую штуку. Они сначала приходят, здесь просто сейчас барбекю, раздают людям информационные листовки о том, что они могут собрать волонтеров и помочь построить дом. Они знакомятся с культурой, скажем так, они проявляют уважение и потом уже организуют какое-то движение по помощи постройки. There's another thing I noticed. Я вот тут заметил одну офигительную вещь. Jimmy Carter is actually involved in that. He is. He is one of the celebrity faces of Habitat for Humanity, has been so pretty much the entire duration that we've existed. Okay. So when we affiliate with Jimmy Carter, we do international builds with the Carters and we do domestic builds with the Carters. То есть бывший президент Америки Джимми Картер приезжает на вот такую стройку. So he actually builds houses. He does. Okay. То есть он приезжает, президент, который раньше был как бы главушкой государства, приезжает и строит, помогает строить дома для малоимущих. Причем, do people pay any money for having that help? How is that? There are times where we request people actually participate and make donations to volunteer. So for instance, our Carter Work project coming up in October, we will ask people to make donations to participate in the Carter build. That donation can range anywhere from $500 to $2,500, depending on what experience you want to have with the Carters and how close you want to be with them. For the most part, though, when we do volunteer engagement and outreach with communities, we don't ask people to actually put in financial resources. We just ask them to donate their time. Ну вот он говорит, что в принципе это бесплатно. Единственное, что они просят как бы участников иногда просто собрать деньги на пожертвование на постройку дома от 5 до $25. Но чаще всего просто просят людей пожертвовать свое время. Они предоставляют стройматериалы, они помогают с организацией. То есть, естественно, там работают профессионалы, которые за всем за этим следят. And another thing I want to ask, how hard is it to organize something like that, to establish such a helping hand community, legally and financially? Of course. It really varies on how immersed we already are in the community. Sometimes we have a lot of connections, we have a lot of internal connection that's already established with that community because members of our organizations are already familiar with key players either politically or socially in certain neighborhoods. Sometimes we don't know anything about a community, so we have to start completely from scratch. We're building everything from the ground up, including the relationships that we have to establish to be able to be an effective organization. Okay. So there's a lot of paperwork or not a lot of paperwork? There's always paperwork. Always. The degree to which we put paperwork upon ourselves really depends on how much we need to know about the community we're going into. So a good example is one of the key things we're doing through the Neighborhood Revitalization Initiative is we do need to ask the people in the neighborhood to give us feedback about quality of life conditions, both in their personal homes and in the neighborhoods that they reside in general. Without that information, we don't know what we can target to actually be an effective organization. We can't sit around and brainstorm solutions without having the input and the feedback from those communities. And how about legal size of the organization process?
There's always some legal basis for our operations. I mean, a lot of nonprofits in the United States are something called a 501c3 or a 501c4. That's just based on our tax code and how our distributions or contributions coming in through either grants, both public and private, are allowed to be reallocated and allow for either a tax-exempt status or a tax-reduced status. Okay. So it all has to do with what we pay the federal government or the state government to operate within a certain area. Ну, в общем, я у него спросил, как сложно организовать что-то такое, как сложно организовать свой проект по помощи людям. Он говорит, что все зависит от комьюнити. И в первую очередь они то, что делают, они приезжают, они смотрят, что надо в этом комьюнити. Если это там ветхие дома, то они будут строить, там, помогать ремонт. Если это недостаток жилья, то они могут построить дом. Если это нехватка еды, они могут организовать какую-то кухню. Допустим, ну это как примеры. А легальная сторона, в принципе, то есть надо просто подать заявление, ты начинаешь там платить какие-то налоги, или у тебя есть отчисления, ну то есть или как волонтерская организация, ты не будешь платить налоги, но тебе надо просто предоставлять, на что все расходуется. То есть ведение бизнеса достаточно прозрачное, я думаю, что. So if someone wants to organize something like that, they basically just can go online, get all the information and start something like that, right? Through Habitat specifically? Or just a regular, yeah, maybe through Habitat or for any other, like from grounds up, saying that okay, I want to organize a volunteer organization. It depends on what your target strategy is. I mean, the nonprofits in the United States are what once was a large role of the federal government or the state governments to actually provide support for people of lesser means. By that I mean people who either have a harder time earning enough income to personally provide for themselves, or folks who generally just need a little bit more assistance to help get by. We once had a system where the federal government and the state governments played more of a role in that. But over the past 30 to 40 years, we've actually had a transition more to the private sector with nonprofits stepping in and playing those roles. То есть, если раньше в основном в организации участвовало государство и помогало в организации таких компаний, то есть для пожертвований, то сейчас это в основном через пожертвования частных компаний, частных корпораций, как бы, ну, и something else I want to ask, how many houses you actually build or repair in this area? So far in this area, we actually are focused primarily on repairs. We don't focus on new housing development here because this is a neighborhood that is already very developed and very dense in what's available. Right. So our revitalizations are a scattered number of houses, I think somewhere between the range of 2 and 7, that we've actually focused on. A year? Not a year. Those are since we've started targeting this neighborhood. Milpitas's office has been focused on what is known as Contra Costa County for its entire duration. And how long has been this project? This particular project, the NRI project and the outreach to Dorsotopna, is only a few years old. In fact, I think it's less than 4 years old, maybe less than 3. So within a few years you fix this up? We tend to identify housing opportunities fairly quickly. If we are competing with a lot of other interests, both independent private interests, other bidders on properties, in addition to other nonprofits. Some that come to mind are called housing revitalization, for example. So there are other people that exist in the housing space and development besides us, but we're a very well-known brand. One of our strengths is the fact that we are extremely well-known. So, то есть он рассказывает, что в принципе они здесь несколько лет в этой эрии, за несколько лет они уже починили 7 домов, то есть там восстановили как-то. Говорит, что достаточно тяжело, потому что многие как бы пытаются купить изношенную недвижимость, перепродать ее. То есть если там люди малообеспечены, не могут платить, то есть это достаточно сложно, но они все равно стараются им помогать. Вот. И если вы хотите узнать больше просто о процессе, как это работает, почитать, вот у них брошюра. Вот. А вот вторая, где вы можете видеть Джимми Картера за работой. Мне как сказали, что он там прям в 4 утра встает, всех поднимает на ноги, там, когда он проводит что-то, он там просто заправляет процессом. И хоть ему 89 лет, но мужик работает на свою страну, и это очень приятно. И thank you so much for the interview. You're very welcome. This is great. This is awesome. Все, ребят, всем спасибо и пока.